Hi, listeners. Welcome to another episode of Personal Finance Hub and Generational Wealth Podcast. Today we have with us Victor M. under the topic How to Grow Your Income in Foreign Currency Through Copywriting Jobs. And not just foreign currency, also sharing his views about how he started. Good afternoon, Victor. How are you? I am doing fantastic. Thank you for having me. I'm excited to get this going and share the good news with everyone. Well, not the good news, but good news with everyone. Karibu sana podcast ya Personal Finance Hub and asante kwa kuwa mdau. Tumekuwa tuna maswali mengi from members of the personal finance community. I will ask them later, lakini I want to just find out, how did you start? Nimekuwa na kufuatilia, najua ni wewe ni mpenzi wa kusoma vitabu. Watu wengine ambao wanapenda kuandika hawapendagi kusoma vitabu. So how did you get into vitabu alafu kuanza kuandika? Because I've read some of your write-ups and you're a very good writer. Tuanzie hapo. Thank you. Kuhusu upande wa writing, I got a lot of practice nilivyokuwa nasoma shuleni. Nakumbuka kwamba kulikuwa kuna kipindi cha sekondari kuanzia form 2 mpaka tuseme form 5. Nilikuwa nafanya discussions nyingi sana online, na katika ukiwa passionate unataka kutetea point zako, wako unaandika essay ndefu kuelezea nafikiri lazima hivi. So unakuta kwamba siku moja nilikaa nipiga mahesabu from hiyo kipindi cha form 2 mpaka form 5 nitakuwa nimeandika maneno zaidi ya 1,000,000 just online, ukiachana na assignments. Wow. Shuleni, assignments za nini hizo vingine tunahesabu tu just online debating, you're wrong, I'm right, and this is why. Wow. For all that time. Maneno 1,000,000. Kwa hapo nimepata practice. Like I used to write very, very long essays for the dumbest topics. But anyway, hapo ndio nimepata tu uzoefu mwingi wa kujielezea, yani kuelezea mawazo yangu kwa mfumo wa kuandika. Na how I got into kama copywriting specifically, kwa sababu ya hiyo experience ya practice ya kuandika na kuandika sana, nilivyomaliza masomo nikarudi hapa. My story after chuo is not that unique. Jaribu kutafuta kazi, unakosa, wound up falling into a friend ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya marketing, na yeye alikuwa anajua mimi naweza kuandika. Kwa hiyo ndio ilikuwa kama namna yangu ya kupenya hapo. Lakini nilipopenya kwenye hiyo kampuni nikaishia kufanya mambo ya photography na video na nini. So kuandika kama kazi haikuwa a main thing I was doing mpaka 2018. Nilipopata kazi kufanya kwenye NGO, tulikuwa naandika proposals, reports na mambo mbalimbali, maandishi mbalimbali. Then from there 2020 COVID hit kama watu wengi wa kipindi ambao walikuwa wanafanya kazi kipindi hicho. Mnajua kwamba ofisi nyingi walihitaji kupunguza mishahara ya watu. Hiyo NGO tulipunguza mishahara. Mimi hapa nikakasirika kwa sababu that was like the first time in my life I'm making good money, na ndio nakatwa mshahara kisa si kwamba wewe umefanya kitu au umekosea, lakini mazingira tu. Sasa ndio baada hapo nikafikiria kama bosi wangu nilikuwa naandikia ni mzungu, na watu ambao nilikuwa nawasiliana nao mtandaoni na kuandikia hizo report mbalimbali ni wazungu, watu wa nje, basi why not cut out the middleman, nione kama naweza kufanya kazi na watu wa nje moja kwa moja. Ndio hapo nakumbuka ilikuwa tarehe 16 July 2020 nikaamua kwamba nitakuwa copywriter. Cha ajabu ni kwamba copywriting nilikuwa naifahamu toka mwaka 2014-15 hapo. Nilikuwa naifahamu muda mrefu, lakini naweza kujaribu kuifanya hapa nikaona kwamba soko ya hiyo kitu haipo, it's not very well paying ikiwa huku. So nikaishia kuangukia kwenye mambo ya video na nini. Lakini sasa ndio now in 2020 COVID na watu huku nje kuzoea kufanya kazi online, ilikuwa kwamba it doesn't matter kama wewe you're in the same building or you're down the street or in a different country. Zoom ni Zoom, wote mnaonana, mnaongea, mnafanya kazi pamoja online. Kwa hiyo ndio nikaona kwamba hiyo ndio itakuwa fursa yangu kupenya kwenye soko la kufanya online freelancing.
na kitu ambacho nilikuwa nakumbuka hapo copywriting, nikaifanya hiyo. Fast forward 3 years later and here we are. So that's the short version. Okay. Wow, first of all, pause. Kwanza hongera sana kwa kuwa like the guy who writes the longest essays and the most essays. Na mimi hata watu walikuwa wanakusumbua sana like to get all this vocabulary. Maana wengine tukiandika paragraph 2-3 idea imeondoka. But just to pause there. So copywriting, can you tell us what is it? Kwa sababu watu wanahisi tu labda ni maandishi tu ya matangazo, inaweza ikawa ka sentence moja, but I mean you can get paid for so much sentence moja. So can you tell us what exactly is copywriting? Is it just kupangilia maneno ili uweze kuuza biashara? What exactly is copywriting from your perspective, from your experience? Ili mtu aweze kuelewa ni nini exactly msikilizaji. Okay, so ili kurahisisha, kwa sababu nikikupa just like the dictionary definition hiyo naona kama haitawafaa wasikilizaji. Una biashara yako, sawa? Una katika functions mbalimbali ya biashara, moja wapo muhimu ni marketing, ili kufanya soko ifahamu bidhaa zako na wavutiwe kwa ajili ya kununua bidhaa na huduma zako. Sasa unakuta how do you attract someone to become a customer in your business? Of course, mna post mtandaoni, mnatoa matangazo za Instagram, mnatuma email, mnatengeneza website sasa kwa wenzetu huko nje na hivyo. Lakini sasa hivi vitu vyote, hizi emails, hizi matangazo mkiwa mna scroll Instagram, mkiwa mna scroll Instagram, Facebook, mnaziona hizi websites za watu. Hayo maneno yanahitaji mtu kuyaandika, na mtu ambaye akiwa mtaalamu wa hayo mambo, ambaye anaweza kuandika wania ambayo kwa namna ambayo inashawishi watu wengi zaidi wanunue, ndio anaitwa copywriter. Sasa copywriter inaona kwamba kitu chochote ambacho mtu anasoma kwa maandishi ni imeandikwa na copywriter. Na pia kuna upande mwingine ambao unaweza ukawa anaandika script za matangazo ambazo zinakuwa kama mtandaoni TikTok, kama mkia mtandaoni YouTube, kwa sababu hizi ni video sio maandishi. Unahitaji mtu ambaye aandike hiyo script, ambayo script itarekodiwa na influencer huyo hapo mwenye biashara au nini, ambaye atazisoma hizo kwenye hiyo tangazo. Hizo pia zinaandikwa na copywriter. Ukiwa unaingia kwenye mtandao na search kitu kwenye blog kama how to achieve clear skin, or how to why is my dog barking at night, yani maswali kama hayo mbalimbali ambayo sasa ukiingia unaona kwenye hizo Google search results, ukibofya hapa ukasoma article, hiyo article mtu aliandika kwa nia kwamba ukiingia kwenye website yake kupata hiyo jibu, unaweza kashawishika kununua hiyo bidhaa yake, ambao labda kama mbwa kupiga kelele usiku, ana kifaa cha kumsaidia au chakula cha kumsaidia mbwa aweze kulala bila kuamka na kupiga makelele. Sasa they need ways to bring people, unaandika hiyo article, na hiyo ni copywriting pia. Kwa hiyo anything online ambao unaona kwamba imetengenezwa na biashara na ina maandishi, copywriter na nafasi hapo. Okay, so nyie ni wale watu ambao mfano ukiona tangazo nimesema sijui nunua hiki au ili ngozi ing'ae nunua, nyie ndio mnatengeneza zile sentence like yes, just try to understand. Yes. Na hata in a broader way, kwa sababu mimi na siku hizi mtandaoni ndio kila kitu, lakini unakuta kwamba hawa wanaandika peperushi, those flyers ambazo mnaona zimebandikwa mbalimbali hapa mjini, hao ambao wanaweza kusema kwamba either ni copywriter kama ni kazi yao, au ni wanafanya kitu ambacho kinaitwa copywriting kama ni kitu wameandika alafu na majukumu mengine, lakini niseme hivyo. Okay, so kwa sentence moja, yani nyie mnaandika matangazo kwa ajili ya kukuza biashara mtandaoni halafu kushawishi mteja. Yeah. Would that be right? Yeah. So my first question is, do you need to be a graphic designer to be a copywriter? No. Hiyo ukiwa kwa sababu kama vile ninavyosema kama marketing ya kampuni nzima haiwezi kufanyika, hasa kwa kampuni ikiwa kubwa past size fulani, haiwezi kufanyika na mtu mmoja. Lazima uwe na marketing companies, kama kampuni ya simu, right? Just giving an example. Sorry?
I'm saying yani hii like big companies, kwa mfano labda makampuni ya simu or other marketing agencies. That's what you're referring to, right? Yes. Sasa kila kitu haifanyiki kwa mtu mmoja. Unakuta kwamba kuna mtu wa graphics, kuna mtu wa video, kuna mtu wa picha, kuna mtu wa hii, kuna mtu wa hiyo. Vile vile wewe kama copywriter kwa kiasi kubwa utakuwa unajihusisha kwenye kuandika tu. Kwa maana kwamba you don't need to do graphic design, you don't need to do web development, you don't need to do marketing strategy na nini. Japokuwa kuna vitu vingine ambavyo wewe mwenyewe kupata advantage kwenye soko. Kama unaweza kawa multipurpose, unajua kitu hichi, unajua kitu hichi, kama kwa biashara yote au kazi yote nyingine inakuwa advantage kwako, lakini sio lazima. Unakuta kuna watu wengi sana, mwenyewe nikiwa mmoja hapo, kazi yao ni kuandika tu na wafanye kitu kingine zaidi hapo na wanalipwa hela vizuri tu. Kama wewe mmoja wapo. Aya, asante kwa kujibu swali la kwanza, na mimi msikilizaji amejifunza kitu kwamba sio lazima uwe graphic designer. The next question is the difference between copywriting and content creation or content writing. Yeah, zetu za mtandaoni, it's all about content. Tunasikia pata mtu wa content. What's the main difference between the two? Ni tofauti kati ya content writing is kind of awareness and education, whereas copywriting ni persuasion. So the difference, kuna difference kubwa sana, lakini yani kuna difference mbalimbali, lakini niseme kwamba one simple difference ni kwamba what you have, how you end your content. Okay, if you end a content asking someone to do something like, comment, subscribe, click here to buy this au nini, that's copywriting. Lakini sasa ukimpush mtu kwenda kuchukua the next step in the buying process. For some people it might be subscribing, for some people it might be clicking the buy now button, going to check out moja kwa moja, au kupiga simu, kuagiza bidhaa kwa WhatsApp or whatever. Lakini kwa content writing ni kuelimisha na haina hiyo request ya mtu kutake action. Ni kwamba anajibu swali yako au anakuelimisha kwenye kitu fulani, basi na akiwa anategemea kwamba ata build relationship na wewe over time, afu mwenyewe utajisukuma kwenda kununua kitu kwake. Does that make sense? Yes, it makes sense. So kwa wale wanaotangaza, kwa mfano wanaweka sale of a product 50%, tag watu 5 ili upate zawadi, ili upate kitu. What is that? That's copywriting. For example, you're pushing someone to take an action, you're persuading someone to do something. And you're marketing. Yes. And you're growing the business. Okay, sawa. Nitaendelea na maswali ya kutoka kwenye Personal Finance Hub community. What are the requirements to start copywriting, professional or not? No professional requirements. The only requirements that watu wakiniuliza kitu nawaambiaga sasa ukitaka kufanya kazi online ni one, kwa sababu Kiingereza ndio the language of business dunia nzima. Unakuta kwamba you need to have a very good level of English when you're writing for people and working for people abroad. Lakini pili, kama mwenyewe una internet access na una kifaa ambacho unaweza kuingia kwenye internet, hata ikiwa I know someone who's done like got into copywriting with just a smartphone, ukiwa na laptop au computer ni bora zaidi. Lakini cha msingi ni vitu vile: moja, internet; pili ni hiyo access ya kuongea lugha ili uweze kudeal na watu wa nje. Kama ukiwa hapa Tanzania na lugha unayofahamu ni Kiswahili, sawa tu, unaweza ukajifunza copywriting na ukatumia kwa biashara yako unayofanya hapa, au unaweza ukaisha kufanya kazi na kampuni hapa, lakini income yake of course itakuwa tofauti versus being paid in dollars versus shillings. Okay, great. So what skills would you say are needed for that? That goes in line with your swali lako, right? Ambao umejibu. The skills required. No special skills. Nafahamu watu ambao wana background mbalimbali kwenye kazi. I know people ambao walikuwa architect, sio walikuwa daktari, sio walikuwa wanafanya kazi construction, sio walikuwa yani hata hawana kazi, wametoka tu wamemaliza chuo. Yani ni ukiwa unafahamu lugha unayotaka kuandikia, ukiwa unaifahamu tu vizuri,
Na pili, ukiwa una access ya internet kwa device au namna yote ile, basi. Kwenye mambo haya ya chuo ambayo yanazungumzia, kuna mtu ameuliza swali kwamba ushawahi kuanza kufungua chuo chako na kutoa elimu hiyo kuendana na ulimwengu wa sasa unavyoenda kidijitali. Mahitaji yanakuwa na mengi kwa sasa. So in brief, ushawahi kuanza like to provide these skills, kufungua chuo chako? And in line with the same question, there's somebody ambao ameuliza, do you provide skills in copywriting, or is there any university you'd recommend that provides this? Watu wanakuanzia uwe doctor upo uanze kutufundisha professor. Let me just tell you guys, I am the wrong person for that. I am very lazy. Mimi mvivu sana. Kwa hiyo kufungua chuo, kuanza na hiyo elimu hiyo nini, hapana. Mimi nafurahi nikiwa kama kwenye platforms kama hizi, which I'm thankful for the invitation, kuja kuongelea na kuspread the information ili watu wajue kwanza kama hiki kitu kipo, na pili ndio ambao they are motivated wata put in the work to learn and get good at it. Lakini mambo ya kuanzisha chuo, kufundisha madarasa, kutengeneza courses na nini, mimi mvivu sana, mimi siwezi kufanya hicho kitu. Ukisema sasa where someone should start, kwenye hiyo swali yako naomba let me go off on a tangent kidogo, niseme kwamba watu wanahitaji kutoka kwenye hii mindset kwamba ukitaka kujifunza kitu fulani lazima usome darasani. Sababu kwa swali aliyosema kwamba ende chuo fulani au nini ufanye hivyo, please, like you learn, like education doesn't stop outside of the classroom, okay? Kwa unakuta kwamba mwenyewe nilivyokuwa naanza hii kazi, nimenunua vitabu vya kusoma, nilikuwa naangalia videos YouTube, sana kwa upande huo. Kwenda kwamba nimenunua course au nimenunua kitu fulani, hapana, sikufanya hivyo. Japokuwa my start does not have to be your start, because my start was very hard. Uzuri ni kwamba kuna community fulani ambao nimekuta online, ndio baada ya kujoin hiyo community na kuungana na watu mbalimbali duniani ambao wako wanafanya kazi kama copywriting, na mimi kuongeza input yangu kama kufanya from the Tanzanian/African perspective, tumetengeneza a free program course ambao sasa nikiweka hiyo link labda kwenye show notes au labda kwenye group au labda kwenye nini, watu wanaweza kuingia kwenye hiyo group na kupata hizo info zaidi. Inaelezea kila kitu tunachohitaji, like from start to finish. Kuna videos, kuna vitabu recommendations, kuna community room ambao sasa ukitaka kuuliza maswali kwamba hii kitu fulani ikoje, mimi nimekwama hapa, nafanyaje, ufanye hivyo. Because please, I'm not going to be able to answer all the questions and do all the heavy lifting kutengeneza chuo kusaidia mtu on the first journey. Kwa hiyo community itasaidia sana. Asante sana ndugu msikilizaji, I hope you've heard kwamba unaweza kujifunza hata YouTube. You need to just use the resources ambazo unazo kama alivyosema Victor. Moving forward, there's another question. Mtu ameuliza, nawezaje kujibrand na kujulikana kwa hiyo kazi? I guess they're inspired na wewe. And how do they start getting clients? Kama wewe, did you just start knocking on doors? You mentioned communities, you also mentioned kuna watu walikuwa wanajua, but mtu ambao ndo anaanzaje, what advice would you give them on personal branding and then starting to get clients? I've tried, mimi nimejaribu namna mbalimbali kutafuta wateja kwa hii kazi, na unakuta njia ambayo inakuwa rahisi hasa kwa mtu ambaye yuko hapa Tanzania, kwa sababu kuna a few challenges that are just related from being in this country when you're trying to work online. Ni viwili. Number one, utafute watu online who are already looking for a copywriter. Na maana gani? Unakuta kwamba kuna marketing agencies ambazo nyingi they are hiring someone ambaye anahitaji kuandika. Unakuta kuna kampuni zingine kadhaa wana advertise kazi zao. Unakuta kwenye biashara ndogo mbalimbali ambao wana advertise kama anahitaji mtu kufanya project fulani kitu kama hicho. Sasa where you gonna find those things? Join your community, itaelezea kwa undani zaidi, kwa sababu I don't
have each question take 15 minutes to answer. Itaelezea kwa undani zaidi, but you find mtu ambaye anatafuta copywriter, unatafuta email address yake, unamtumia email kusema kwamba mimi ni fulani fulani na skills ABCD kuhusu hiyo kazi, and I would like to write a sample or do a test or do, yani kuoffer kitu fulani ili kumsaidia kumshawishi akupe hiyo kazi ya kufanya. Alafu kuna njia ya pili ambayo ni networking. Just because unafanya kazi online na unafanya kazi watu given to people who know each other. Kwa hiyo ukiingia kwenye community, uzuri kwamba kuna watu 16 huko ndani, lakini kama group yote mnapata watu wakiwa wengi, watu ambao wako active ni wachache. Sasa ukiwa active, ukiwa unaonekana, ukiwa namtambua, Victor yuko hapa anakaa Tanzania. Victor ameingia hapa malalamika kwamba hana umeme. Victor ameingia hapa amesema kwamba amefanikiwa kupata first client wake. Victor ameingia hapa ametoa like free amefanya streaming session akielezea mbinu zake za kuandika matangazo ya Facebook. Victor amefanya hivi. Victor amependa kitu fulani. Victor ameenda kuangalia movie. Victor, yani kuingia kwenye hizo mazingira na kupiga story na watu wanafahamu kwamba Victor basi za copywriter, anakaa Tanzania, anapenda kufanya kazi za namna fulani. Opportunities zikitokea, kuna viwili. One, ila anaweza kukutafuta moja kwa moja kusema Victor, kuna hii kazi hapa, mimi hapa I'm too busy, acha basi nikupe, are you free, would you be interested kwenye hiyo kazi? Imenitokea mara nyingi tu, unaweza kusema ndio, hapana, kutegemea na hiyo. Sawa. Option ya pili ni kwamba mtu anatangaza nafasi ya kazi, lakini sasa wewe watu wengi of course watakuwa wanajibu hiyo, kwa hata ambao wanakaa kimya kwenye community. Sasa ukijibu wewe ambao anakufahamu Victor, Victor vipi, huko hii kazi ulikuwa unataka kufanya, sawa basi acha nikusaidie kupitia hiyo application yako, nitakisha mtu wa HR aliona. Ndio nilipopata kazi moja ambayo that thing has paid me. I need to buy that guy a present. I need to buy him a present this year. But yeah, unapata kazi kwa hizo mbili. Moja, kutafuta people who are already hiring na kutuma email kwao. Pili, to network with other copywriters, kuingia kwenye hizo communities, kupiga story, share what you're working on, uliza maswali, saidia watu wengine, ili watu wakifahamu jina lako, unaweza kaishia kupewa opportunities moja kwa moja, au ukiona opportunities na ukiapply mwenyewe utapewa kipaumbele kwa sababu anakujua na kufahamu. They know, like and trust you is the way that we put in English, but yeah. Okay, so in a nutshell, it's basically network, join communities, be aggressive. Kwa vitu ambavyo nimesema kwa like be aggressive, alafu be authentic, yani deliver kazi, yani ukipata deliver, right? Like in four words. Kwa mtu ambaye anataka na kujibrand. Sasa kwenye kujibrand, hiyo ni sasa, that's a different game. Na kusema kweli hiyo swala la kujibrand sishauri watu wafanye, kwa sababu branding is one of those things where best copywriter tunaelewa tena personal branding. Your personal branding, I don't recommend it, kwa sababu unakuta the way it works, it's one of those things where reward mwanzoni is very low and probably nothing. So you'll be making no progress and nothing for anywhere from like 1 to 3 years, sometimes even 5 years. Lakini sasa when it pops off, you'll be making more money than most people. Lakini sasa my thing is, why would you spend anywhere from 1 to 5 years making nothing, hasasa from copywriting, wakati in like 1 year, like less, maybe 2 years if you're very unlucky, you could be making $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 a month. Like, why wait 5 years to make 6, 8, 7, 9, 10 when you could just have $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 in a year or two? So kama you have the ability to wait out na hiyo patience, kuweza kutafuta namna nyingine ya kujisupport hiyo kipindi while you're still building your brand and building your name online, go for it. But for those of you ambao who want like a career and something you can work and do well with in a relatively short period of time, I don't recommend going the route of branding yourself. But that's just me.
All right, that is Victor. Asante for sharing your view on that. The next question is, now that artificial intelligence is gaining popularity, does it affect the demand of copywriters? And also, just to add, does it have an impact on your job? Does it affect the number of copywriters? Yes. Does it affect the demand of copywriters, the numbers? Yes. Okay, the demand of copywriters. Mm. Yes and no. Mm-hmm. Let me explain. Does it affect the demand of copywriters? Unajua the people who will use AI are the people who honestly would probably not hire a copywriter. Sawa. Kwa sababu hizi tools kwenye community tunazifuatilia sana, mwenyewe nishajaribu kuzitumia personally, na hata like one of my clients ambao ni kampuni kubwa, they do like, they're a very, very big company. They make like what, $25 million a year in revenue or something like that. Very big company. Wow. Na wao wametaka kuanzisha staff wao on the writing team kuanza kutumia AI. Sawa. That experiment lasted 1 month and then everyone gave up on it. Kwa nini? Kwa sababu unakuta getting the AI to say what you want it to say in the way that works for you who knows good writing, it takes more work than just writing it yourself. So unakuta kwamba it became pointless to have that. So the people who be having that is for having very, very simple, straightforward work, which for them, they probably wouldn't hire a writer for that anyway. Ni maana nasema kwamba yes and no, in the sense of, no, it won't replace good writers. But yes, like the people who don't need anything complicated or fancy or particularly special, persuasive, they'll use AI and they won't hire you. But honestly, you don't want those people anyway, because they're the kind of people who will say, oh, I need you to write me an entire book and do it for $50, which... Wow. Yeah, you don't want those people anyway. And sorry, the second part of that question? The second part of the question is that, does it have an impact? Like, for example, is it somehow affecting your work? Are you sometimes forced to use artificial intelligence? Or if you don't, can a client actually say, huyu hajatumia? Is it affecting you in any way? Not in any meaningful way. I mean, I've had some minor situations happen apart, like I wrote something and the client didn't like it. What happens, because sometimes when you work with a client, you don't know exactly what they have in mind. And you say, yeah, aliniuliza, like, was this written by AI? Like, yeah, no, I just did not know what you wanted. Okay. Ndio kanielezea anachotaka, nikaandikia kapenda. Sasa unakuta some people have the mentality, actually it might backfire, because some people think using AI is the lazy way of doing it. Okay, so some people actually want something written by an actual person that doesn't sound like it was written by AI. Kwa unakuta kwamba that's a point against it. But yeah, like on the whole, it's I'm not worried so far, unless they make some huge leap in the technology. And is it fine if I explain a little bit about how AI works? Sure. Anahisi msikilizaji atafaidi, please do. Okay, sawa. Sasa AI unakuta kwa sababu AI hawezi kubuni kitu kipya from scratch. Okay. Unakuta kwamba AI, the models zao, what they do, wanachukua information mbalimbali mtandaoni, wanaifeed kwenye computer system, ndio baada hapo hata kwamba hayanzi kuelewa, it starts to find patterns. Okay. Unakuta kwamba sasa if you want it to write a sentence, like useme kwamba ingia ChatGPT, write a short story about a dog. Sawa. Itaangalia information zake, library yake yote kuhusu story kuhusu mbwa, na itaanza kuandika like that story sentence by sentence. Na inachofanya ni kwamba ina guess in what is the most likely next word. Ukianzisha sentence na I, after okay, there's a 98% chance the next word is am. Okay, am. Okay, what's the next word after am? Am, kama kashasema it's a story about dogs. Kwenye stories are dogs, the next word here is like a 7% chance the word is dog. That's why it guesses that one by one. Okay, which means that kwamba haiwezi
inakuwa ngumu sana to come up with something original or new. Okay, you'll never hear an AI say I'm a dog made of cheese. Okay. Lakini mtu mwenye binadamu akiwa anaandika na akitaka kitu cha surprise au kumchekesha mtu, someone like, hey, I'm a dog made of cheese, or someone make a cartoon out of it, but an AI can't come up with that. Kwa maana kwamba it is just guessing what the next word in the sentence will be based on the information that has been fed to it over time. Na kitu niwaambie kwamba a lot of that information is not very good information, because the internet is huge and a lot of the information on it is junk. So when you feed, like, kama watu ambao wamesoma computer class au kama engineer mnafahamu, garbage in, garbage out. Well, this is not feeding in garbage, but like mediocre in, mediocre out. Okay. So unless they fundamentally change how the technology works, in essence kwamba iweze kuwa na process ya kuwa na mawazo ambao ni original, creative kabisa, outside of hicho kilicho kuwa fed into the system, I don't see this replacing human writers. So I'm not worried kuhusu AI at all in the future. So kama unataka kufanya copywriting, your only job is to be a better writer than that computer that can come up with I am dog. Okay, which is not very hard to do. Okay. All right, sawa. Asante for that. So we've really focused on what is copywriting and talked about copywriting jobs. The topic is now more, the question was how to grow and earn your income in foreign currency through copywriting jobs. So now we're going to focus on how do you actually grow and earn your income in foreign currency. So kwanza nataka kuongeza, I guess you're one of the few people ambao wanasema WFH, work from home, na umefaidi work from anywhere. These days they say work WFA, work from home or work from anywhere type of employment. Would you be interested in opening a company, or are you just going to focus on being an individual consultant? And what do you recommend to somebody who's thinking about joining this industry? I'm going to be an individual consultant. Okay, and that's just for the simple reason that it's easier and less headache for me. I don't have that personality type of nataka kutengeneza kampuni niwe na wafanyakazi 20 na kampuni yangu ikiwa inaingiza $800,000 a year. I don't have that ambition in me. Okay, so personally I'm going to stick with being an individual consultant because my life is very, very simple. I work 3 to 5 hours a day. I choose when I work, and I make good money doing that, and life is very, very flexible. Ukitaka kuanzisha kampuni kufanya kazi online, unaweza, kwa sababu there's a few people who decide to go down the route of kufungua agency. Kwa maana kwamba unadeal na companies mbalimbali, ukiwa unatoa huduma za mtu anafanya media buying, kwamba kuna mtu ambaye ana manage matangazo kwenye hizo platforms za Facebook, kuna mtu ambaye anaandika hayo matangazo, kuna mtu wa kufanya graphic design kutengeneza hizo picha. Na yani you become like an advertising department for companies that they can hire you for a certain amount of money each month. If you are very good at that, it is very possible. I know some people who are making anywhere from $20,000 to $50,000 a month in profit. Kwa maana kwamba yapo ni kwa exchange rate ya sasa hivi tuseme kama milioni 50 mpaka milioni 120 hivi kwa mwezi profit. But yeah, it comes with headaches, it comes with work, it comes with long hours, it comes with like a lot of steps there to set that up, and I don't want that much money. So I'm just gonna, I don't need that much money. So I'm going to stay as an independent consultant. It's not worth the extra stress and time for me, although it could be for someone else. Great, thanks for that. Was there another part of the question? No, but you wanted to add something before I continue? No, I just wanted to confirm my answer. So the next question is, so unalipa kwa account, and how do you ensure that you're paid? Like, do your clients pay directly to your account, and how do you ensure kwamba amekulipa on time? Okay. So this is it's a case by case thing. So unakuta kwamba hasasa ukiwa unaanza
and you're new into the industry and you don't have like much track record on nini, one of the ways that you're going to rely on kupata kazi ni kusema kwamba acha mimi nifanyie kazi, you'll pay on delivery. Okay. Once you have some work behind you and you have like your profession and people can see that, you're like half now, alafu nusu sasa hivi, nusu nikideliver kazi. Kama ukiamua kwenda the route of building a brand na unafahamika kwamba people already know kwamba oh, this is a very reliable person na jina whatever, unaweza kusema I charge all of it up front, alafu nitakudeliver when I say nitadeliver kazi when I say that I'm going to deliver it. All those options are there. Lakini sasa ukiwa una deal na, inategemea sasa una deal na client wa namna gani na unyewe una reputation kiasi gani, kwa sababu some people have very very big reputations and they're working with very very big companies, lakini hizo kampuni they work on their terms. Okay. So if they say, oh, I want to be paid all of it up front, they'll listen to that person because they really want that independent consultant and jina kubwa na ni maarufu in the industry. But the odds of anyone listening to this getting there is very low, just from the nature of like how few people reach to that status. But if you are working with a big business, in many cases, you're going to have to follow their kind of like payroll accounting structure. So wakisema kwamba they pay 15 days after the end of the month, ukituma invoice, haya ndio utafit kwenye mfumo wao wa payment payroll whatever in the accounting department hivyo. So inategemea na una deal na client wa namna gani, yani ukubwa wa kampuni ya client, na pia how much leverage or reputation you have walking into the project or the transaction or the negotiation. Sasa kuhusu kuhakikisha kwamba unalipwa, niwe mkweli jamani, you people, there's no guarantees in life. Okay. There's no guarantees in life. I know someone personally who's working for a very very big company. This company is known the world over, wana branch hapa Tanzania, na invoices zake for the last 3 months hajalipwa. Okay. So nitataja hiyo kampuni lakini wote mnaijua, kama sio mnanunua bidhaa zao kila siku. Sawa. Lakini that company, they have delayed his invoices for 3 months. Na inatokea kwamba kuna mimi mwenyewe nimefanya kazi ndogo ndogo, someone being paying $100-200 and they pay that instantly, no problem. Kwa hiyo there's no guarantees in this world. People will sometimes not pay you. Uzuri ni kwamba most people are honest, most people are good, and the people who are not, usually uzuri kama ukiwa na community ya watu kuuliza ambao washazoea kufanya kazi online, ukiingia kama kwenye community ambayo nimemention hapo, ambao link itakuwa somewhere in here, you go there and ask, jamani, kuna 1 2 3 na huyu mtu, hii kitu mshao kuona kitu kama hii, tunashauri nifanyaje hapa? If you ask people, they can know, okay, this is a situation where don't deal with this person, this is a red flag, achana naye. There's other situations where hiyo hapo ni kawaida tu, sijali, waendelea. So most people will be honest, but in the case that you're not sure, if you have other people who are experienced online and you can ask, unaweza kupata mwongozo zaidi hapo. It's a case by case thing. Wow, I wish I heard this earlier in the year. And women encourage, maana kuna kazi mimi personally nilifanya mwezi wa 5 hadi leo sijalipwa. But anyway, moving forward to this, now let's talk about discipline. Tuzungumzie sasa nidhamu ya pesa na nidhamu ya muda. How do you manage your time? Na taarifa kwamba you're working with makampuni different parts of the world. I think Marekani is one of them. How do you manage your time and be a disciplined person? Yani nidhamu hapo unaiwezaje? So you're very flexible. Wengine wakipewa flexibility kama mmezoea 8 to 5, no. So yeah, share with the wasikilizaji, how do you manage your time? With time management, acha nigusie kwa upande wa dealing with international clients, kwa sababu ukiwa na deal na watu in different time zones, unakuta kwamba communication can be a bit different. Sababu unatuma message sasa hivi, mtu amelala, yeye akiamka kujibu message yako wewe umelala, and depending on the time difference hivyo. Sasa unakuta finding the work that you want to do, that pays the way you want, that
with good people who you get along with, na it's in a structure that you want. It takes time. Kwa hapa nakumbuka mwanzoni ni kwa sababu nilikuwa na uhitaji kubwa kutafuta like my first client. There's times ambazo niliamka saa 8 usiku ku log into Zoom for a Zoom meeting with a potential client. Wow. Yeah. So hiyo kitu ukiwa unaanza utapambana nayo, and especially like japokuwa I preferred that kwa sababu unakuta back then I was working a full-time job 8 to 5:30, but sasa having it be jioni usiku when nishatoka kazini nikiwa free inakuwa vizuri zaidi kwangu. But after a few years nimeweza kufanya kazi, nimebuild portfolio, nimefahamiana na watu, nimejikuta in a situation where I have hours that suit me. Kazi yangu mara nyingi communication happens, ni communication ni ndogo sana because they have like task managers na nini ambayo inajieleza kila kitu, au unaingia hapo una tick kwamba you've done, akiingia ataona kwamba you've done, ata review, ata tick kwamba ni zamu yako kuendeleza na kufanya edits na nini. So there's ways of working around different time zones in such that you can choose your own hours and still manage to get work done. Okay, that's if you're dealing especially with like US and maybe some Canada clients, because that's where the money is. Yeah, from maybe 2 hours behind to about 1 hour ahead hapa kama sijakosea. Wao unaweza ukafanya kazi ambayo masaa ya kazi yanafanana sana na huku. Kwa hiyo if you want to have like a full-time job, full-time kama kawaida working online, you can work with companies from Europe and still have a similar schedule na hapa. So time management, namna kudeal na watu na nje ni hivyo. In the beginning you're going to need to work on their schedule. Eventually utapata kazi ambazo it suits your schedule na your preferences hivyo. Na pili, how do I manage my time? Kwa sababu kama I've said in the group mara nyingi I work like 3-5 hours times 6. Okay, hiyo sasa inategemeana na mtu. Personally, I like having my work hours in the afternoon, kwamba naanza kazi mida kama saa 7, saa 8, namaliza mida kama saa 10, 11, saa zingine saa 12. Hapo like my work time hivyo, and that's just what works for me. Mchana I am most creative, my brain is fresh. That means in the mornings I have a very, very slow and casual morning. In the evening I have a very, very slow and casual evening, because I'm not even stressed at all. Now that's just how I personally manage my time. I spend a lot of time like doing exercise, and that's how I fill a lot of my hours. Exercise and YouTube, so I'm never bored. But kwa mtu mwingine anahitaji kutafuta kitu ambacho kinamfaa yeye, between their preferences, what they like to do, and how they're going to fill up the rest of their time. You can fill up your time with side hustles if you want. You can fill up your time with spending time with family if you want. You can fill up your time doing anything. Ni mwenyewe tu kuangalia, na ukiamua kwamba okay, I want to go back to work, fine, you can go to work, do your full-time job, come back, do this copywriting thing for 3 hours, whichever way you want. Na ukisema the other question was about time and nini? No, time umejibu is about managing your time, different zones. The next question is actually, we're now going into the finances now. So okay. Maybe if you have any last word to add on time, kama tujiingia sasa mambo ya pesa sasa. Okay. Any other thing to add on time? If you do a couple of years, yes. Burnout. I need to talk about burnout because we do not have this conversation enough. At least kwa mazingira yote ya Tanzania navyoona. Kwa sababu for a while I was doing 8 to 5:30. Alafu nikitoka hapo I was doing anywhere from 3, 4, 5 hours this copywriting thing. I was sleeping saa 7 usiku, kuamka saa 12, and obviously like in the long term that's not sustainable. At least it wasn't for me. Be careful about burnout. The good thing about this work is that it's pretty flexible. You can decide, okay, you know what, for 1 month or maybe like for a couple of weeks, I'm not going to do this. I'm going to keep doing what I'm doing. Ili nipumzike afu I keep at it. It's a marathon. Please don't go at it with like a sprinting mindset, because yes, you can sprint and get to the finish line. Lakini sasa if you're at the finish line, ikifika kipindi cha kupewa medo yako lakini hawezi hata kutembea, like it was that really worth it, you know? So be careful about burnout, and
take plenty of breaks. I got burnt out. That's why like I'm very, very big on having a very, very slow life kind of schedule, a few hours of work, lots of time to rest and relax. But that's just me. Maybe maybe you guys are probably harder and tougher than I am, probably are. And you can keep that grind going, and by all means do so if you can, but just like keep in mind that burnout is a thing. And for time, a question about time, that is everything. Okay, so they say time is money. How much were you earning for your 8 to 5 job, if you don't mind sharing it to the listeners? Hivi sasa tuende jinsi gani, hivi sasa tunaenda kuangalia how you've grown, how you've achieved your goals, and how much are you earning then, since time is, and you proudly say you're making more money. So tuelezee huku kwanza ilikuwaje, like 8 to 5, how much were you earning? Was it in dollars, shillings? No, in my job before Kwanza Copywriting, I was being paid 2.5M gross, ambayo take home up ilikuwa 1.7. Yes, and that was before COVID iliingia na mshahara ulikatwa na nini, but anyway, like 1.7 ndio nahesabu kwamba mshahara wangu kipindi hicho take home. Alafu kwa leo, let me open my spreadsheet kwa sababu I track this thing. Kipato ilikuwa, spreadsheet is open. Yeah, so for November invoices, the total ni $5,023. So 5,023, which is equivalent to, let me do the conversion here, about 12.6M. So that's like over triple, quadruple your 8 to 5, now your 4 hours a day. Yani from working in an office to working from anywhere. Yeah, if you do the hourly rate, like I did it once and I cried. $1 an hour, and then I did the math for like, considering that I work less and I make so much more, like the rate that I'm working at right now is anywhere from like $27 to $35 an hour ish of work per hour of work done. So I think when I say that, naelewa the opportunity. Yani time is money. Tena ngoja umegusia kwenye opportunities hapo kabla tukienda kumaliza hapo. Fursa, opportunities. Ukiachana na copywriting, kuna eneo gani umeona ambayo mtu anaweza ukamshauri au anaweza kaanza kwa kazi unazofanya? What other opportunities have you seen? Like few gaps that you'd advise wasikilizaji? Just tips to finalize. Okay. Now there are a bunch of different, of course, working online, you can do a bunch of different careers online. Anything about that's usually an office job. You could probably get hired to do the thing online. Sasa vitu ambavyo vinalipa zaidi. Copywriting has the big advantage of being a less technical skill that is more flexible for people from different backgrounds to pick up. But if you come like in terms of like pure money, I want to make the most money working online. You're looking at software engineering, software development, writing code. Because writing code, you're looking at people who are being paid salaries of over $100,000 a year. So that's 250 million shillings plus for software engineering. Wow. That's the like number one. Although the problem with software engineering ni kwamba nadhani wote mnaelewa kwamba it's a very technical thing and it takes a long I have seen people do accounting, web design, web development. I've seen people do all sorts of things. Ukiingia upwork.com, and then you search there, jaribu zako, alafu unaweza kupata picha like, okay, are the people with my skill set or my job title working online?
And if yes, you can see how much these people are charging, so you can have an idea kwamba wewe mwenyewe kwa kazi yako, if you play your cards right and things go well in like 1 or 2 years, unaweza ukafikia kwa kiwango gani. So ingia upwork.com, type in your job title, type in your specific your education level, type in your whatever. You'll see what other freelancers around the world who have similar skills are making. Utajua hapo kwa skills zako specific. Wow, asante sana. Umesema umefungua spreadsheet. How do you track your expenditures or your budget? What tracker do you use, or what software do you use? Okay. So my finances, and this is like a shout out to Personal Finance Hub, is that I started tracking everything on a on a spreadsheet last year. So wow, I track mostly my net worth in terms of like how much I have invested, how much I have in different accounts, how much I have all this in different places, my growth on a monthly basis, my savings rate, which is what I've started tracking recently, and so on. So all that is tracked on the big picture stuff is tracked there. And when it comes to like financial strategies, like this is an important thing to do that we didn't go into that much. Like I kept you guys I've mentioned how big the income has gone. Although personally my living expenses, I've kept my living expenses lower than my gross salary in my previous job. So like up until today, right now, I don't spend more than 2.5 M in a month. That means I hope wasikilizaji are learning. In the beginning, like first 6 months of copywriting, I was taking like a quarter of my take home. So it was like 1.7 M. I was living off 400,000. It was really, like I live with my parents, so, and they are mostly independent, so like I could just give up 400,000. Then 400,000 became 800,000, 800,000 became 1 million, 1 million became 1.5, 1.5 became 2.5, which is where I'm at right now. In terms of huna majukumu ndio maana. But anyway, keep going. That's I mean, hey, if everyone wants to find excuses on how this won't work for them, feel free. Okay. Exactly. I'm just sharing the reality of my situation. I'm not gonna pretend it's harder or easier than what it was. But yeah. So I was keeping my income within range of my previous salary, but my income kept growing over time. So I did the opposite of like lifestyle inflation. I just kept my income of my previous job and just like kept my expense the same as my previous job while just investing the extra money. And that's very, very important for people going into this copywriting thing. Don't be like, oh, I made $1,000 a month, I have to spend all $1,000 or whatever that amount to be for you. Don't do that, because you're just going to be broke with a bigger paycheck. Broke with a bigger paycheck. Victor, quote of the year. And Malaysia. And how I manage is that, okay, I know my cap, I know my limit. Anything above that limit is just about deciding where's it going to go. Am I going to keep it cash into an account as an emergency fund? Am I going to put it into utility? Am I going to put it into stocks? Am I going to put it into whatever? An emergency fund. Pause. How many accounts like do you have? So that kama msikilizaji anasema hii ni nini savings emergency fund? Like how many accounts do you have? Just roughly. We have about 4 minutes until we wind up. How many accounts? Can you just mention them? Ili kama mtu ambao hajui what is UTT, they can just understand. And maybe on the same issue, unaweza kutuelezea percentage gani you save and then invest. Doesn't matter how you break them down for somebody to learn. Maybe labda una invest or 50% and save 30%, afu una spend 10%. Just that as we wind up. I know my savings rate for last month was 81%. Wow, great. Okay, sorry. I thought you were saying wait. You're saying great. Okay. In terms of accounts, I have a dollar account. I have a shillings account. I have a UTT liquid fund account. I have no, this is not an account, but I do have like a CDS account for buying stocks and stocks.
I have what else? I have, of course, like a business account for all the business expenses that kind of like goes in, which are very minor. It's just like maintaining a website for like $50 a year, whatever. Yeah, that's a quick rundown of the accounts I have. Business account, dollar account, shilling account, UTT liquid fund account, and account at a brokerage, account at a broker for buying stocks. Wow. Okay. So in a nutshell, since you joined Personal Finance Hub ambayo umesema last year, has it helped you? Has it helped you achieve your financial goals, and how has it helped you save more with the knowledge and everything you hear from the group or the coach finance? The major benefit I found from the group was just, instead of just having idle savings sitting around, like what could I do with all this kind of money coming in? Because my before I was just like parking into an emergency fund. My emergency fund was huge. I could live off 2 years of my of my emergency fund. But then like getting into the group and learning about the investment opportunities here in Tanzania and how I could deploy this capital into generating more. I have, over the course of the year, although most of this is, I should preface by saying like this is mostly from just having huge income with low expenses, I've like tripled my net worth or so. Looking at this spreadsheet. But yeah, guys, like get in this group, learn, see the examples. You'll see me posting on a monthly basis. Hey, I've invested this much, whatever. I'm very transparent with my journey. And I hope like that inspires people to take action to not only just like save and invest, but also from this podcast, find a way to massively increase their income over the next 2-3 years so they can also do big things, because a big income is a big shovel that you can use to move things and make things happen. But yeah, that's everything from me. Big things, move things, make things happen. Just to finalize, labda kuna kijana anasikiliza and he's like, how old is this guy? Like, oh my goodness, I want to be like that. Are you in the 25 to 35 age? I turned 30 this year. Hello? I hope all this encourage mtu ambaye ametimiza miaka 30 kwamba it's actually doable. It is doable no matter the age. Do you have any last word? Hello? Hello? Can you hear me? Do you have any last word for the listeners? Okay, sorry. Last word for anyone listening is that I hope this episode kind of inspires you to realize just how much bigger and broader things get. A lot of Tanzanians have this mindset kwamba we can only compete on or like participate in our own stage, or we can participate on the global stage and make money working with people outside the country. The truth is, tuna akili sawa, tuna kipaji sawa, we have skills sawa, na hata kuzidi watu wengi huko nje. So it is my hope that by you listening to this and realizing, hey, someone could do it, that you could figure out a way to do it yourself, as well as passing that message on to everyone else. So the more people who prosper, the better it is for everyone. And this is a huge opportunity. Yani hatuwezi kumaliza biashara zote dunia nzima. Hata tufanyaje, it's not possible. So get into it, figure out a way that works for you. If there's anything in this podcast that you say, oh, yapo ni ya Victor tu, mi hapa kwangu haitanifaa, don't make excuses for yourself to fail. Please figure out what you can do in your situation and get things better, because it's your life and it's your responsibility to improve it, because nobody's gonna fight for you harder than you, even if your parents, because your parents can't do the work for you as well. So put in the work, know that there's a lot of things that are possible out there. Go out there, explore, take advantage of the resources you're hearing in here, you're seeing in the Personal Finance Hub group and other online communities you're a part of, and make things happen. Build a life that you want to dream of. Okay. Yeah, thank you, Victor. I believe, yeah, we're done. Yeah, okay.
Yeah, because I didn't get the recording started and then stop. Yeah, nitaka tu niseme you've challenged everybody to just start a new skill set. Lakini asante sana. Fairness, you have anything to add?